Hello, everyone. It's Renee, the Practical Shaman, and I am like beyond honored. I'm here with my assistant, Erica Hernandez, and also with us today, we have Alejandro López, who is coming to us from Chile, and he is our esteemed whistle maker of the Brown Jaguar Healer's Whistle. That's what we call it. And our new whistle, which look at, I got it all fired up already, the new whistle he's going to play for us. And then also we're going to ask him, and this isn't his whistle, this is his friend Sandra's whistle, and we're going to ask him a couple of questions about Sandra as well. So stay tuned. This is a precursor to the I Am Winter Solstice Fire Tenders Gathering, and we have coming up 25 other presenters who will be with us from the 20th through the 23rd of December. And we just wanted to get you started with a little bit of whistle juice. So Alejandro, welcome. Erica, bienvenido, Alejandro. We've never done this before. Sí, muchas gracias por la antes, la primera invitación. My first question is you've been making whistles for our whistle clan for years, and how is it that you came about to make ancient whistles replicas? Bueno, Alejandro, parece que usted ha estado haciendo instrumentos del viento aquí para Renee y para su comunidad por algunos años. Y ella quiere saber qué fue lo que lo llevó a hacer a estos instrumentos. ¿Cuándo empezó esto para usted? Bueno, mi historia es larga. Desde pequeño que estoy involucrado con comunidades indígenas en Chile. Y empiezo mi búsqueda a través de los sonidos, se puede decir precolombinos, yéndome a vivir a las comunidades. Y primero, mi primera incursión o mi primer convivencia fue con la cultura mapuche, y desde ahí encontré también mi raíz, que está muy ligada a la alfarería, al trabajo de la cerámica, que en mi zona antiguamente se trabajaba mucho la cerámica, pero ya son muy pocos los que trabajamos ahora. Entonces, desde ahí hay un camino largo, desde los 20 años más o menos. Ahora tengo 46 años y principalmente me dediqué a la búsqueda de los instrumentos de viento, flautas, silbatos, y en ese camino aparecen los silbatos del viento, los silbatos del jaguar, los ejecatl, chichi, que son más de la cultura maya y azteca, pero llevo mucho tiempo trabajando, más por una conexión con los sonidos naturales y por una búsqueda espiritual también, que para mí la música igual tiene un camino espiritual. Entonces, desde ahí inicio como mi caminar. Oh, that's beautiful. I believe he knew Gregorio, our other whistle maker. Ask him if they had ever connected, or did they just know, did he know they knew each other from the fact that there were so few people in the craft? Is that... ¿Usted, Alejandro, conoció a Gregorio? ¿Alguna vez tuvieron una oportunidad de platicar? Él también, ¿cómo? No lo conocí en persona a él, pero sí supe de él, porque acá en América hay unas personas que le hicieron muchas entrevistas. Entonces, yo veía sus entrevistas, escuchaba al abuelo ahí hablar de sus instrumentos. Muchas veces cuando empecé a ver videos de YouTube sobre otros creadores, él me apareció muchas veces. Entonces, igual no lo conocí en persona, pero sí estuve muy al tanto de su trabajo. De hecho, estuve en unas entrevistas que se hicieron también por Zoom en algún momento, donde amigos que son Sonidos de América, es como la página,
donde ellos se dedicaron a hacer entrevistas a cultores de instrumentos precolombinos. Y lo pude ver, lo pude escuchar, me parecía una persona muy humilde, creo que conecté en esa humildad con él. Eh, Luego que supe que él había fallecido y que René estaba pidiéndome que hiciera silbatos para ella y, y que, y que él era el que los hacía, para mí fue como un honor, así como que siento que la memoria de, de los pueblos originarios y de la memoria de América eh, siempre va a estar conectada. No es el caso solamente de Gregorio, sino que de otros abuelos también me ha sucedido que he tenido conexiones de este tipo. Luego en algún momento se van y a lo mejor uno no ha compartido mucho con la persona, pero queda un mensaje. Y ese es el mensaje que uno trata también de poder transmitir en lo que hace y poder dar continuidad a este legado, que para mí es un legado que tiene evolución, va evolucionando, no queda congelado en el tiempo. Este tiempo creo que es eso, es de continuar lo que otros ya hicieron. I'm honored, you know, and the winds came to speak to me. But many years ago, I was in Chile with a grandmother, Kintarai, and she gave me this name. And she said, it's a big name that you're going to have to grow into. And essentially, it was something like triangle, and it meant the sound between passing things. And over the years, when the wind came through, I began to learn to understand that, oh, yeah, what passes through things but the wind. And so, um, so the question, I guess, would be like, tell us the process of your wind making, your whistle. Like what? Like people don't understand. I'll order wind whistles, and you'll write to me and say, Renee, the weather is terrible. It's going to be slow. So tell us the process that these whistles go through in order from the wind into the item, into the tool. Sí, hay que entender primero que estamos trabajando con la tierra y la tierra es variable, las estaciones son variables. eh, Cuando el clima es muy seco y está todo muy caliente, todo seca muy rápido y hay que andar corriendo en el proceso de trabajo. De hecho, no es tan bueno que sea el clima muy seco, porque hay veces que las piezas se secan y no se cansa pegar una parte con otra, y hay otras veces que el clima es muy húmedo, entonces todo es demasiado lento. Entonces, como que hay que esperar y como que quiere que el proceso se acelere, pero no se puede acelerar porque es la Tierra. En este momento estamos viviendo, por lo menos acá en el cono sur, estamos viviendo un clima demasiado cambiante, cambia constantemente. Se supone que estamos en verano, pero hay semanas que son invierno, de hecho está lloviendo en verano por todo este tema del cambio climático, está todo muy, muy loco. Entonces, eh, eso primero, y también el ánimo de uno, el estado de ánimo, también le afecta el clima sucediendo, también afecta porque uno quisiera avanzar y no se puede por un tema de que todo está cambiando mucho. Cuando se dan todas las condiciones, yo me preparo, porque sé que voy enfocado solamente en hacer silbatos jaguar, silbatos del viento, y es fuerte estar todo el rato soplando, porque es como que te sumerges en la energía del viento.
Entonces, claro, hacer 1, 2 o 3 es algo sencillo, pero ya cuando estamos hablando de 20, 30, 40 silbatos, es un proceso energéticamente agotador, porque estás, se puede decir, trabajando desde amasar la arcilla y soplando todo el día. Eh, de hecho, los animalitos de la casa como que sienten que estamos haciendo silbatos, que se están haciendo los silbatos porque escuchan el viento, el ronroneo, el rugido, eh, todo el rato. His Eh, connection was a little Yeah, iffy. that's okay. Okay. Just like the wind whistles when I'm waiting. The weather, the connection. Yes. Muchas gracias, Alejandro. Déjeme le traduzco aquí a Renee un poquito de lo que me está diciendo. But given the wet weather, these instruments have not been able to dry. They have not been able to keep their form the way that they usually do. So it's also him being very in tune with his environment to know when would be a good day to make these whistles. And he also mentions that it's very important your state of mind, his state of mind when he's creating this, the energetic flow in the body when you're creating these whistles. Mother Earth does not want us to rush. That's one of the many lessons that comes from working with the earth and dirt. The ability to ground and take things as they are coming. You are working with her, you're not working against her. So it is very much like that in the body, that energetic flow that has to be good for him. He prepares himself, and we lost him a little bit when he was going to start explaining how he gets, how he prepares spiritually, energetically to hold the dirt and the clay in his hands and use it as he's making dough. He describes it as netting dough with this. And he understands that the people who will end up receiving these whistles will take part in that energy flow when he's creating them. So it is very important for him to prepare before he makes the wind whistles. Let's see. So he considers maybe 3 a day to be something that he can manage, 3 to 5 a day, possibly, if all conditions are optimal. But once those orders start coming in and it's 10 or 20, that's when the energy flow is depleted. And so he needs to also work on taking it easy. A lot of the time, he wants to go with that rush flow of making them quickly, but Mother Earth and the mud don't allow him to go any faster than what he's able to. So a lot of respect on that, on following that calling, that spiritual calling of just taking it easy. This is okay. This is flowing at the right time. It will get to the person who ordered it when they are supposed to receive it. It's all part of a bigger energy flow that we're all working with. Well, that's beautiful. Well, he lost his signal. So, talking about timing in Mother Earth and all of that, what I probably will ask him to do is we'll add a recording that he will play on the end of this, unless he should come back. But thank you, Erica, for this beautiful translation and this little inspiration into the power of these whistles. Like here, let me just. None of them sound the same. So there's that one. I just want to show you. And then we were going to ask him about Sandra, the woman whistle maker, but I guess timing wasn't that for today. Maybe we'll get Sandra here one day.
the golden jaguar. And then our latest in the collection is the ones that actually burn incense too. And we are like really fortunate and really blessed to be part of this lineage of whistle makers. It certainly wasn't anything that I thought of or planned. And all I know that synchronicities have shown that when we follow the wind takes care of us. For example, how I met the sound scientist who then introduced me to Gregorio. And when we started shipping whistles into the United States, Ecatlal's temple was uncovered in Mexico City the very same week. I mean, this stuff you just can't make up. And, you know, it's ours to bring back into the world along with our indigenous brothers and sisters. And I think that that's what's so special and so different about the wind is that no one owns it. We all breathe the same wind. The same wind Alejandro's breathing out in Chile today is going to be in Erica's backyard in two to 3 days. And then it's going to come over to see me on the island in Washington. So this is a path forward for us for our future. And we are grateful. And our community really hopes that you join us for the 12th annual I Am Symposium, the Fire Tenders, the Winter Solstice Fire Tenders Gathering, where we all add our light to the flame. You know, not a bigger light or a less light. We all add an equal light to hold this flame for our community and the people around the world who may be suffering a little bit of darkness at this time. So I'm really grateful to be here at the forefront of this wind clan, and I'm grateful to you, Erica, for being a part of us and, you know, for translating these beautiful messages today. So, you know, when you join up for the Fire Tenders Gathering, you'll get this video and the transcription. So Buenos días. Y gracias, Renee. Thank you. Thank you for being of service, Erica.